So 23 10th Science and Technology 23rd lesson 23.2 nervous system. First of all பார்த்தீங்கன்னா நம்ம nervous system என்னன்னு பார்த்தோம். that is nervous systemல வந்து nervous system ஒன்று இருக்குது, endocrine system ஒன்று இருக்குது. இது வந்து லாஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டுமே டீமாக ஒர்க் ஆகுது பார்த்தோம். இப்போ வந்து இந்த nervous system பற்றி பார்க்க போகிறோம். The functioning of the nervous system depends on detecting a stimulus in internal and external environment and responding. So இந்த nervous system வந்து internal and external responding இது சேர்த்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. ஸ்டிமுலஸ்னா என்ன? What is stimulus? Stimulus is an agent or an environmental change which can initiate a response in the body. The stimuli can be of several types. It could be physical, touch, prick, pressure, auditory, chemical, radiant, light, heat or cold or electrical. ஸோ ஸ்டிமுலஸ் பார்த்திங்கனாக்கா இது எப்படி வேணால் இருக்கலாம். இது வந்து அந்த என்வாயர்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இது வந்து அந்த பாடிக்கு ரெஸ்பான்ஸ் தகுந்த மாதிரி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்டிமுலைங்கிறது நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அது ஃபிசிக்கல் இருக்குது, டச்சாக இருக்கலாம், ப்ரிக்னால் நம்ம ஏதாவது பிஞ்ச் பண்ணாக்கா அந்த மாதிரி, இல்லாட்டி ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி ஆடிட்டரியாக கூட இருக்கலாம். சத்தம் அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்கா நமக்கு ஸ்டிமுலை ஆகலாம், இல்லை கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் ஆகலாம், லைட்னால் ஆகலாம், ஹீட்டு கோல்டு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டிஷனால் ஆகலாம். First 23.2.1 neuron, that is nerve cell. Let us find out how neuron, that is individual cell of the nervous system, communicate with one another and other tissue to receive the transmit information throughout the body. The generalized structure of neuron is shown in figure 23.1. It consists of three parts. So இந்த நியூரான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல் கொண்ட ஒரு நர்வஸ் சிஸ்டம். இது ஒரு டிஷ்யூவோட இன்னொரு டிஷ்யூ கூட அது கம்யூனிகேட் பண்ணுது. இது வந்து இன்ஃபார்மேஷன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது நம்ம பாடியில். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நியூரான் வந்து ஃபிகர் 23.1 கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 3 பார்ட் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் dendrites, second is cell body and third is axon. So dendrites, as you can see in the picture, நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம் dendrites. இது ஃபர்ஸ்ட் part of the neuron. Then second is cell body. This is the second middle part of the neurons. Then axon. Axon is the final part of the neuron. So dendrites. Dendrites are branched cytoplasmic projection for the cell body. The dendritic tip of the nerve cell receive impulses and sets of a chemical reaction that creates an electrical impulse which is further transmitted to the cell body. So dendrites தான் பார்த்தீங்கன்னா this is a branch like shape. இந்த மாதிரி branch மாதிரி இருக்குது இந்த projection இந்த cell bodyல. இது வந்து dendritic tips அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So this will be said as dendritic tips of the nerve cell which receives the impulseness of the due to the chemical reaction. இங்கே தான் அந்த impulse sensitive வந்து reactor வந்து இது வந்து கவர் பண்ணும் or creates an electrical impulses which further transmitted to the cell body. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிட்டு செல் பாடிக்கு அந்த பாஸ் பண்ணும் அந்த ரியாக்ஷனை. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் இன் dendrites there are in the center of part there is a nucleus, it is like an eye, then cell body. So these are the parts of the dendrites. Then coming to cell of body. The cell body contains a well-defined nucleus surrounded by cytoplasm. It has cell organelles like any other cell. The cell body further transmits the impulse to the axon. So here the electrical communication which is transmitted from the dendrites to the cell body is transmitted to axon by the help of that's a nucleus which is surrounded with cytoplasm. So in the body of the cell, that is cell body, you can find axon, then medullary sheath, node of Ranvier and neurulema, and finally there is a axon's end. So axon, one branch arising out of the cell body is very long in comparison to the other. This is called as axon
or nerve fiber. In most of neurons, it is covered by an insulating fatty sheath called neurolemma. The fatty sheath is missing at intervals, which are called node of Ranvier. The absence of neurolemma helps node of Ranvier to generate electrical activity and in transmission of nerve impulse. The end portion of the axon have swollen end like bulbs which store chemical called neurotransmitter. Axon bulbs are closely placed near the dendrites of another neuron. This junction of two neurons is called synapse, and the space at the synapse separating the two neurons called synaptic cleft. There are many synapses between the millions of nerve cells present in our body. So here in 23.2 you can find the synapse. So at the starting there is an axon, then synaptic bulb, then inside there is mitochondrion, then another small things is that is synaptic vesicle containing neurotransmitter, then in between there is a sponge like material that is called synaptic cleft. So here the axon, it contains this, and this axon, this is very long. This is a long tissue which extends from the cell body, and it has axon, and in that axon there are sympathetic nerves. The most neuron in this axon is covered with a fatty sheath called as neurolemma. So the fatty sheath which you are seeing is called as neurolemma, and the missing interval between the fatty sheath is called node of Ranvier. So if there is fatty cells missing, then it is called as node of Ranvier. And you can find bulb-like structure which is called as neurotransmitter. So that dots are round, small rounds are neurotransmitter, and it is closely placed near dendrites of another neuron. This junction of two neurons, you can see the upper axon and lower axon, and in between there is a spongy structure. It is called as sympnase, or two neurons are called sympnase cleft, as you can see in the picture. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடி செல்லேருந்து ஆக்சான்ங்கிறது கொஞ்சம் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கும். அந்த நீட்டிகிட்டு இருக்கிற இதில் பார்த்திங்கனாக்கா அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி பல்பு மாதிரி ஒரு ஆக்சான்குள்ளே பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு சிம்பத்திக் பல்பு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த நர்வ் ஃபைபர் சுற்றி ஃபேட்டி ஷெல்த் இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து நியூரோலிமா. இந்த ஒரு ஃபேட்டி செல் இந்த இன்டர்வல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும். அப்படி ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுனாக்கா, இந்த ஃபேட்டி செல்ஸ் மிஸ் ஆச்சுனாக்கா அது பேர் நோட் ஆஃப் ரான்வீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே டைம் பார்த்திங்கன்னா பல்ப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அந்த பல்ப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். இதெல்லாமே நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸு. அதே தான் இந்த ஜங்ஷன் ரெண்டு ஆக்ஷனுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பாஞ்சி மாதிரி ஒரு லேயர் இருக்குது. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சினாப்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி சினாப்டிக் கிளெஃப்ட்டும்பாங்க. இது நீங்கள் 23.3 பார்க்கலாம். Through the synapse, the impulse passes from one neuron to next neuron. When an impulse reaches the end of the first neuron, their neurotransmitter is released in the synaptic cleft of the synapse. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in the next neuron. Finally, the impulse is delivered from neurons to other cells. For example, the muscle cells or glands to elicit the desired action. Now you can see that the node of Ranvier, in the picture you can see that node of Ranvier. So that dendrites from receptor. So the impulseness, it continues from the synapse, from neuron to next neuron. It passes through neuron to neuron, and it reaches the first neuron.
and there is a neurotransmitter which is released in the synaptic cleft of the synapse, and the chemical cross the gap of starts similarly like an electrical impulse, and it is that electrical impulse is delivered is passed to the neuron cells. For example, if a muscle cells or a gland cells is decide to action, if you do some action, then if there is a muscle movement, because of this process that muscle movement is happening. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இம்பல்ஸ்னஸ் எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஃபீலிங் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு நியூரான் டு இன்னொரு நியூரானுக்கு பாஸ் ஆகுது. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நியூரான் போய் சேரும்போது அது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த சினாப்டிக் கிளெஃப்டில். அதோட ஒரு கெமிக்கல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் கேப்ஸ் இருக்கும், அதான் சினாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது, அது நெக்ஸ்ட் நியூரானுக்கு பாஸ் பண்ணுது. கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீலிங் பார்த்திங்கனாக்கா இது ஒரு நியூரான்ஸ்குள்ளே அந்த செல்ஸு இன்னொரு செல்ஸ்குள்ளே போய் சேருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மசில், நீங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்க மசில் நம்ம ஆடுதுனாக்கா அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ யூ கேன் see in figure 23.3. There are three types of neurons: sensory, motor and association. Synapse between them and the direction of the transmission of the nerve impulse. So here this is how the electrical communication passes, transmitter process, and we get the feelings. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சென்சரி நியூரான், மோட்டர் நியூரான், இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது. இது மூலமாக நமக்கு சென்ஸ் கிடைக்குது. ஃபஸ்ட்டு சென்சரி நியூரான்ஸ் conveys the impulse from receptor to the main nervous system. ஸோ இந்த சென்சரி நியூரான் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரிசெப்டார்கிட்டேருந்து இம்பல்ஸை வாங்கி மெயின் நியூரான்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுது. Then motor neurons carry the impulse of the main nervous system to the effector. ஸோ மோட்டர் நியூரான் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இம்பல்ஸை வந்து மெயின் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து உங்களுக்கு கொண்டு வருது. Then association, that is connecting neuron are located in the brain and spinal cord and interconnect the sensory and motor neuron. ஸோ இந்த அசோசியேஷன் நியூரான் பார்த்திங்கனாக்கா இது ரெண்டு நியூரான், சென்சரி நியூரான் அண்ட் மோட்டர் நியூரானில் பார்த்திங்கனாக்கா கொண்டு வந்து ஸ்பைனல் கார்டை இன்டர்கனெக்ட் பண்ணுது. Then 23.2.2 nerves. Nerves are thread-like structures which emerge from the brain and spinal cord and branch out to almost all parts of the body. The nerve is formed of the bundle of nerve fiber, that is axon, closed in the tubular shell. 23.4, you can see that. It may be compared to the underground electrical cable containing numerous of conducting wires, each insulated from the other. The medullary sheath of the axon acts like an insulation, preventing mixing of the impulse between the adjacent axon. So nerves, here nerves are formed, you can see in the picture. Nerves are like a bundle of wires which is insulated in underground. You can see lot of wires are insulated underground. At the same way, these nerves are formed in our body. So from brain and spinal cord, this structure, thread-like structure appears, and this forms like a bundle of nerve fibers that is called as axon, and it is enclosed into the tubular sheath. ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி தான் நம்ம நர்வ்ஸ் இருக்கும், அது நிறைய வயர் இருக்க மாதிரி இருக்கும். எப்படி நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து நிறைய வயர்ஸ் போதும், அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே நிறைய நர்வ்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பண்டல் ஆஃப் நர்வ்ஸ், ஃபைபர் நர்வ்ஸ் வந்து, அதாவது ஆக்சன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதை ஃபார்ம் பண்ணுது. அது எது மூடி இருக்குனாக்கா டியூப்லர் ஷெல்த்துன்னு சொல்லுவாங்க, அது மூடி இருக்குது. There are three kinds of nerves. இப்போ நம்மகிட்ட 3 kinds of nerves இருக்குது. One sensory nerves, second motor nerves, third mixed nerves. So sensory nerves that contain sensory fibers. These nerves brings impulse from the receptor, that is sense organs, to the brain or spinal cord. Example, optic nerve arising from the eye and ending in the brain. So sensory nerves, these contain sensory fibers. For example, there is if from eye
there is a nerves which is called as optic nerves, and it is that nerves end in brain. So whatever sense we feel through eyes is communicated to the brain. So this is how these sensory nerves are connected. The sensory nerves என்னன்னாக்கா இது வந்து sensory fibers இருக்கும். இதில் நிறைய impulsive receptors இருக்கும், that is sensory organs இருக்கும். இது வந்து brain இல்லாட்டி spinal cord கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்டிக் நர்வ்ஸ், ஆப்டிக் நர்வ்னாக்கா கண்ணோட நர்வ்ஸ், ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து கண்ணில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பிரெயினில் எண்ட் ஆகுது. இதனால நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் பிரெயினுக்கும் கண்ணுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மோட்டர் நர்வ்ஸ் which contains motor fibers. These nerves carries impulse from the brain to spinal cord to the effector organ like muscles or glands. Example, a nerve arising from the brain and carrying impulse to the muscles of the eye. So this motor nerve, what it does, it actually it carry the impulse to the brain or spinal cord which contains motor fibers, and the organ like muscles and glands are activated by this motor nerves. Example, if a nerve of a brain from a brain carrying an impulse to muscle of the eye, so that the eye can be, it communicates to the eye to do its function. ஸோ இந்த மோட்டர் நர்வ் பார்த்திங்கனாக்கா இதில் மோட்டர் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது இந்த நர்வ்ஸ்குள்ளே. இது வந்து ஒரு மசில் ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் வந்து கண்ணை வந்து ஆக்ஷன் பண்ணணுன்னாக்கா இந்த மோட்டர் நர்வ்ஸ் தான் அது கம்யூனிகேட் பண்ணும். மிக்சட் நர்வ்ஸ் are those that contain both sensory and motor fibers and perform mixed function. Example, a spinal nerve. So this mixed nerves, it contains both sensory and motor fiber and it performs all kind of mixed functions. For example, spinal nerve does all works, that is mixed works of sensory also and motor fiber also. So motor means I hear action, whatever we are doing in action method is called motor. So in the mixer nerve பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ரெண்டுமே இருக்குது, போத் சென்சரி ஃபைபர்ஸும் இருக்குது இந்த நர்வ்ஸில், மோட்டர் ஃபைபர்ஸும் இருக்குது. இது வந்து மிக்சடான எல்லா வேலையும் ரெண்டுத்தோட வேலையும் பார்க்கும். இன்னொன்று இது வந்து ஸ்பைனல் நர்வில் இருக்குது, அதுதான் எக்ஸாம்பிள். Do you know spinal nerves are the nerves that emerge from the spinal cord and cranial nerves are the nerves that emerge from the brain. So nerves that emerge from the spinal cord is called as spinal nerves, and the nerves which emerge from the brain is called as cranial nerves. So மூளையிலேருந்து வர நர்வ்ஸ்க்கு வந்து கார்னியல் நர்வ்ஸ்ம்பாங்க, நம்ம ஸ்பைனல் கார்ட்லேருந்து வர நர்வ்ஸ்க்கு வந்து பேர் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. So 23.2.3 sense organs. As shown in 23.5, receptor organs like nose, eyes or ears receive the stimulus. The stimulus that reaches the spinal cord and the brain through sensory nerves where it is integrated. The message is then sent by the motor nerves to their required organ, muscles or gland for suitable action. In this way a response is generated. So as you can see in 23.5, the all organs, that is sensory organs, that is eye, nose, ears, receive the stimulus, and the stimulus reaches to the spinal cord and the brain, and from there the sensory nerves are integrated, they communicate with each other, and the message is sent to the motor nerves and the required organs, that is muscles or glands. It does the action which we transmit, our action is transmitted, and by this we can respond and generate the action. ஸோ 23.35 பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லா ஆர்கான்ஸும் சென்சரி ஆர்கான்ஸும் போட்டிருக்கு. அந்த நர்வ்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கண், காது, மூக்கு இதெல்லாமே ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இது ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது, அப்புறம் அங்கேருந்து பிரெயினுக்கு சென்சரி நர்வ்ஸ் மூலமாக இது வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லுது, என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணுன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த மெசேஜும் மோட்டர் நர்வ்ஸ்க்கு போகுது, அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மசிலோ கிளாண்டையோ ஆக்ஷன் பண்ணுனாக்கா அந்த விஷயத்துக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அது மூலமாக பண்ணுது. Next, 23.2.4 major division of the nervous system. Before going any further, it may
be useful to know the major division of the nervous system as summarized in the chart below. It shows that the nervous system has two main divisions: central nervous system, and that includes brain and spinal cord, and peripheral nervous system, which includes the nerves arising from the brain and spinal cord. The major division of nervous system are summarized in the chart given below. Okay, here we have major divisions in our nervous system, and it is divided into two. One is CNS, that is central nervous system. Another is PNS, that is peripheral nervous system. So here it is useful, this nervous system is useful, that you can see in the chart below. This nervous system from the brain and spinal cord, it arises from the brain and spinal cord, and the major nervous system are summarized in the below. இப்போ நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குது. ஒன்று சிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சிஎன்எஸ் தான் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பிஎன்எஸ் தான் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெயின்லேருந்து ஸ்பைனல் கார்ட்லேருந்து இது வந்து ஆரம்பிக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோஸு, ஐஸ், பிரெயின், டங்கு, இயர்ஸ், இதெல்லாமே சென்சரி ஆர்கன்ஸு. இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்க்கலாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிரெயினுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது, அப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கனெக்ட் ஆகுது. அந்த பிரெயினில் இருக்கிறது பார்த்தா செரிபுலம் என்ன பண்ணுது, கண்ட்ரோல் கான்சியஸ் அண்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், மெமரி அண்ட் ரீசன்ஸ். ஸோ இந்த நமக்கு வந்து நம்மளோட கான்சியஸ், நம்ம வந்து தெளிவாக இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு இந்த செரிபுலம் தான் காரணம். அப்புறம் நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு செரிபுலம் தான் காரணம். இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு, மெமரி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு, ரீசனிங் ஏதோ ஒரு விஷயத்த ரீசனாக பண்ணுறதுக்கு செரிபுலம் காரணம். அப்புறம் செரிபெல்லம்ன்ட்டு ஒன்று இருக்குது, மெயின்டைன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ நம்ம நடக்கும்போது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ், உட்காரும்போது பேலன்ஸாக இருக்குன்னா அதுக்கு செரிபெல்லம் தான் காரணம். தென் மெடுலா அப்ளகண்டா கண்ட்ரோல்ஸ் இன்வால்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ், ஹார்ட் பீட், ப்ரீத்திங் அண்ட் பெரிஸ்டலிஸ். நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ப்ரீத்திங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மெடுலா அப்ளகண்டா. தென் ஸ்பைனல் கார்டு, இந்த சிஎன்எஸ் ஸ்பைனல் கார்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள் மேலே அடிக்க வருது அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு தடுக்கிறீங்க, அதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். அப்புறம் இம்பல்ஸ்னஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ஸ்பைனல் கார்டு. அண்ட் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் உங்களை பார்த்தீங்கன்னா கேரிஸ் இம்பல்சஸ் டு ஃபார்ம் த சிஎன்எஸ். இது வந்து சிஎன்எஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அந்த இம்பல்ஸ் கேரி பண்ணுது. அதில் சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குது, ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குது, ஏஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமில் கார்னியல் நர்வ்ஸ் இருக்குது, இது 12 பேர் இருக்குது. அதேட்டும் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இருக்குது, இது 31 பேர்ஸ் இருக்குது. அதே ஏஎன்எஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேர்ஸ் ஆஃப் செயின்ஸ் ஆஃப் கேங்லியா க்ளோஸ் ஆர் எப்டு இன் த ஆர்கன்ஸ். ஸோ இந்த கேங்லியாங்கிற ஒரு பேர்ஸ் ஆஃப் செயின்ஸ் வந்து ஆர்கனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ரெண்டாக மாறுது, ஒன்று சிம்பத்திக்கு, இன்னொன்று பேராசிம்பத்திக்கு. சிம்பத்திக்னாக்கா ஆக்சிலேட் ஹார்ட் பீட், டைலேட்ஸ் பியூப்பிள், கான்ஸ்ட்ரிக்ட் பிளட் வெசல்ஸ், ரிலீஸ் சுகர் ஃப்ரம் லிவர். ஸோ நம்மளோட ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு, இல்லை நம்ம பியூப்பிள்னால் கண்ணில் இருக்கிற அந்த இமை உள்ளே இருக்கிற அந்த விழி அது வந்து நவறதுக்கு, பிளட் வெசல்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு, அப்புறம் சுகர் நம்ம லிவர்லேருந்து சுகர் ரிலீஸ் ஆகுதுக்கு இந்த சிம்பத்திக் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் பேராசிம்பத்திக் பார்த்திங்கனாக்கா